Welcome to Students Learning Center Empowering Minds. In our science classes, chapter 2 of class 7, we are going to see today about nutrition in animals. Before that, I want to make sure to know you about the NTSC classes and Abacus classes. It is NTSC ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ನೀವು ಓದೋ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬಾಕಸ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್. All organisms, including humans, require food for growth, repair, and functioning of the body. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. The components of food, such as carbohydrates, are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. The complex substances ಅನ್ನೋದು and simpler substances ಅನ್ನೋದು you will learn in upcoming slides or upcoming classes. For example, ಹೇಗೆ ಅನಾಲಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ವೋಂಟ್ ಪುಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಹಂಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ದೊಡ್ಡ ತರಕಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಆದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದು ಅನಾಲಜಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. The breakdown of complex components of food into simpler substances is called as digestion. There are two methods of digesting food: a physical method, including chewing and grinding of food in the mouth. Now, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜಗಿತೀವಲ್ಲ, that is nothing but the physical method. Chemical method ಅಂದರೆ addition of digestive juices to the food by the body itself. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ it has some digestive juices. You will learn in upcoming slides. Digestive juices ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರನ ಫುಡ್ನ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫುಡ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಶೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಒಂದೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಟೈನಿ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಡ್ ಅಪಾನ್ ದೆಮ್, ವೈಲ್ ಸಮ್ ಸ್ವೋಲನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೇ ಅಪಾನ್. The mode of nutrition in different animals depend upon the special structure or organ for taking food inside the body. For example, ನಾವು ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಗಿತೀವಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವ್ಯಾಲೋ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ನೇಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಜಗಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವ್ಯಾಲೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್. ಏನೇ ಫುಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವ್ಯಾಲೋಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್, ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಡಿಂಗ್. ಸ್ನೇಲ್ ಅದೇನು ತಿನ್ನತ್ತೆ? ಆಲ್ಗೆ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಎಸ್, ಆಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪಾಚಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಗಿ. ಯಾವ ಥರ ತಿನ್ನತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಕ್ಸ್, ಕೆರೆದು ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಬೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀವಿಂಗ್. ಈಗಲ್ ಹೇಗೆ ತಿನ್ನತ್ತೆ? ಏನು ಫುಡ್ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಈಗಲ್ ಅಂದರೆ? ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇ, ಮಾಂಸ ತಿನ್ನತ್ತಲ್ವ ಈಗಲ್. ಹೇಗೆ ತಿನ್ನತ್ತೆ? ಬೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀವಿಂಗ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್, ಲೈಸ್, ಮಸ್ಕಿಟೋ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ, ಐಮೀಬಾ, ಸ್ನೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಫುಡ್ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಯಾವ ಫುಡ್ನ ಯಾವ ಥರ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಎಸ್, ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೀರುವುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ, ನೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಫ್ಯೂಸಸ್ ಅಂದರೆ ತಿಂತವೆ. ಸಿಂಫೋನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಲೋವರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಥರ ಟ್ಯೂಬ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಥರ ಬಾಯಿನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸಿಂಫೋನಿಂಗ್. ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್. Starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back inside the body and the food is slowly digested. Yes, starfish ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ನತ್ತಂದರೆ, ಈ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ವಾ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಸಾಕಿದ್ರು ಸಾಕು. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಮೌತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಮೌತ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್. ನಾವು ಬಾಯಿಂದ ತಿಂದರೆ ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ಈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್, ಸ್ಟಮಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಮಕ್ಕೆ ಆ ಪೋರ್ಷನಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟಮಕ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ
ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪೊಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಹಂಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಹೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್. Then digestion in humans. The food components pass through a continuous canal and get digested in each compartment. This is called an alimentary canal. It is the tract or canal running from mouth to the anus of the human being where digestion and absorption of food take place. We call it as alimentary canal. The alimentary canal can be divided into various compartments. ಏನಿರುತ್ತೆ a buccal cavity. Buccal cavity ಅಂದರೆ inside of the mouth, otherwise it refers to the mouth. Food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine ending in the rectum, the anus. Solid waste that we call as an anus. The main digestive glands which secrete digestive juices are salivary gland, liver and pancreas. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು 7th ಅಲ್ಲೂ ಓದ್ತೀರಾ, 8th ಅಲ್ಲೂ ಓದ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. Human digestive system. That consists of digestive tract along with glands is called digestive system. If you look at here, first mouth ide, mouth ide, it has some salivary glands. ಏನು salivary glands ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಂಜಿಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬಾಯಿಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ salivary glands. ಅವೇ ಎಂಜಿಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು salivary glands. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಆಸೋಫೆಗಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ರೀಚಸ್ ದಿ ಸ್ಟಮಕ್. ಸ್ಟಮಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ ಒಂಥರ ಲಿವರ್ ಇದೆ. Then ಕೆಳಗಡೆ pancreas ಇದೆ, it has a gallbladder, then small intestine, large intestine, appendix, rectum and anus. Anus ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ it is a last part of your digestive system where solid waste comes out of the body. Various processes involved in utilization of food in humans are the process of taking food into the body is called ingestion. ತಿನ್ನೋದು ingestion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The process by which the food containing large soluble substances is broken down into small water soluble substances is called digestion. There are two methods of digesting food, that is physical method including chewing and grinding of food in mouth, and chemical method, addition of digestive juices to the food by the body itself when it goes to the stomach, especially humans ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. The process by which the digested food passes through the intestinal wall into the bloodstream is called as absorption. ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, it just wants and especially ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, the nutrients, minerals that we eat, that is called as absorption by the blood streaming ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ. The process by which the absorbed food is taken in the body cells and used for energy, growth and repair is called as assimilation. Very important terms all of this. If you look at here, it's a blood vessels, intestinal wall ಇದೆ, blood vessels with blood en route to the liver, muscles layer, circular folds, villi, the nutrients ಹೇಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ intestinal wall. intestinally ಈ ಥರ ಇರ್ತವೆ intestinal walls. The longitudinal section through the villus. Villus ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೇರಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. The epithelium, lacteal and blood capillaries ಇರ್ತವೆ. The process by which the undigested food is removed from the body is called as digestion. The carbohydrates, fats and proteins are large insoluble substances which cannot pass through the walls of our intestine and gets absorbed in that form. Therefore, these substances are broken down into small water-soluble substances, and this is done by the process of digestion. The carbohydrates get broken down into simpler sugars called glucose, while the fats in fatty acid and glycerol and proteins get broken down into amino acids during digestion. You learn about this more in higher classes. Just understand glycerol, amino acids. I told no, complex to simpler substances. Similarly, it happens like this. These simpler components are easily absorbed by the walls of small intestine into the blood. Human digestive system. The system that consists of digestive tract along with the glands are called as digestive system. Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract. Mouth and buccal cavity. The process of ingestion andre food tagolodu starts from mouth or buccal cavity. As we ingest food, the salivary glands present in the mouth starts its digestion. The teeth present in the buccal cavity cut the food into small pieces
by chewing and grinding it. The salivary glands secrete a watery liquid, that is saliva, engil antivalla, that is. The saliva contains digestive enzymes which help in partial digestion of the food. The tongue helps in mixing saliva with food. This partially digested food is swallowed by the tongue and passed down to esophagus or food pipe. Diagram of the oral cavity. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಸ್ ಟಾಪ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ, ಟಾಪ್ ಲಿಪ್ ತುಟಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಇದೆ, ಓರೋಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್, ಟಂಗ್ ಇದೆ, ಬಾಟಮ್ ಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೀತ್. The food is cut by the teeth inside the mouth. Teeth mechanically break the food into small pieces. These teeth vary in appearance. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. There are 4 types of teeth. Very important. This is incisors. These are 4 chisel-shaped incisors at center of each jaw for biting and cutting the food. Next, canines. These are 2 large pointed teeth just behind incisors in each jaw for piercing and tearing the food. I just give an example. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಡಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್, ಎಸ್ ಬೆಕ್ಕು, ಕ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮಥಿಂಗ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸಿಂಹ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಶಾರ್ಪ್ ಟೀತ್, ಫ್ರಂಟ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಶಾರ್ಪ್ ಟೀತ್ ಇರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಟೀತ್ ಅದು. ಸಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಪ್ಯಾರೆಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಟೀತ್ ಏನು ಶಾರ್ಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರ್ತವೆ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಯರ್, ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ಟೀತ್, ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರೋದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್, ಕ್ಯಾನೈನ್ಸ್, ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ಸ್. These are 4 large premolars with a flat surface behind the canines in each jaw for grinding and chewing. ಜಗ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವ, ಎಸ್. Molars in an adult, these are 6 large molars with a flat surface behind the premolars in each jaw for grinding. Okay, ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲಿಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಜಿಂಜಿವ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಮ್ಸ್, ಉಲ್ವಾ, hard palate, soft palate, palatine tonsil. Okay, now let's see the types of teeth. Okay, premolars ಇದೆ, premolars ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾನೈನ್. ಕ್ಯಾನೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋಲಾರ್ಸ್. ಸಿ ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನೈನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. Milk teeth and permanent teeth. The sets of teeth that grow during infancy when one in a small baby are called as milk teeth. These are all called as temporary teeth. These teeth get loosened and fall off at the age of 6 to 8 years. When milk teeth fall off, a new sets of teeth grow in their place. This second set of teeth is called permanent teeth because these remain till the old age. But if these teeth fall down, no new teeth arise on its place. ಎಸ್, ಒಂದ್ಸಲ ಹಲ್ ಬಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲ್ ಬಂದೆ, ಅದು ಬಿದ್ದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಟೀತ್ ಬ್ಯಾಕ್ or new tooth back. Tooth is nothing but the singular of the teeth. The tooth is covered by white hard outer covering of tooth called enamel, below which dentin is present. It is similar to bone which protects the pulp cavity, having nerves and blood vessels. Bacteria are present in our mouth, but they are not harmful to us. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. The acids gradually damage the teeth. This is called as tooth decay. ಉಳುಕಾಗೋದಂತೀವಲ್ಲ, that is because of the bacteria that is present. ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. Therefore, tooth decay is defined as a process of rotting of tooth and formation of cavity or holes in it, which leads to the toothache. If you look at here, plaque hardens to form a tartar. Acid weights out surface of the enamel. This takes time. Erosion and faster in the dentin because it is softer. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉಳುಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಉಳುಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಚಸ್ ದಿ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. Erosion hits the pulp where nerves and blood vessels are.
ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಲ್ಲು ತೆಗಿಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟಂಗ್. ಈ ಟಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.